And Guess we can rest a bit. hello, 1 2 3 mic testing. So what's up legends, welcome back to my ఛానల్. అండ్ ఈరోజు మనం గెన్సన్ ఇంపాక్ట్ 2.5 వర్జన్ అయితే వచ్చింది. రైట్ నో నేను సరౌండ్ సౌండ్ అయితే పెట్టుకున్నా, మీకు స్టీరియో సౌండే వినిపిస్తుంది. ఓకే, యా, సరౌండ్ సౌండ్ బాగుంది నిజంగా. నేను చెక్ చేస్తున్నా సరౌండ్ సౌండ్ ఎట్లుంది. ఓకే, క్లియర్గా బాగానే ఉంది సరౌండ్ సౌండ్. సేమ్ సరౌండింగ్స్ నుండి వస్తున్నట్టుంది. ఫుల్ హెడ్ ఇట్లా కవర్ అవుతుంది. 5,000 సపోర్ట్ ఉంది సరౌండ్ సౌండ్కి. అండ్ ఐఓటో లీక్స్ అయితే వచ్చినాయి. సోడ్ యూజర్ క్లేమోర్ అనుకున్నా, అదొక డిసప్పాయింట్మెంట్గా ఫీల్ అవుతాను. ఛార్జ్ అటాక్ బాగుంది, నార్మల్ ఛార్జ్ అటాక్ అయితే మస్తుంది. స్కిల్ కూడా బాగుంది, ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను నేను స్కిల్. సో వెంటి రాకపోతే డైరెక్ట్ అయాటోకి అయితే వెళ్తాను నేను సారీ ఆఫ్టర్ రైడింగ్. ఒకొమ్మి రాకపోతే అయాటో వీస్ చేసినాక పిటి షేర్ అయితే వెంటి. దాని తర్వాత మ్యాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ నాకు అవసరం లేదు. పైరో, క్లీ క్లీ కూడా నాకు అంత యూజ్ లేదు. బట్ కలెక్షన్ క్లీ వచ్చేసి నాట్ ప్రిఫర్డ్ అంతా. అంజాయ్ హజ్మిషో. ఇదివే ఈసారి నా స్పైరల్ అబిస్లో నాకు కొంచెం అయితే బాగానే డ్యామేజ్ అయితే ఉంటుంది. కొంచెం బాగానే డ్యామేజ్ చేస్తాయి. వై బికాస్ నేను లైక్ 2 పీస్ టెనాసిటీస్ యూజ్ చేస్తుండే ఒక్క టీంలో. 2 పీస్ టెనాసిటీ యూజర్స్ని. సో అక్కడనైతే చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది. షీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ కాదు, ఓన్లీ ఒక్కరిదే యాక్టివేట్ అవుతుంది టెనాసిటీ వచ్చేసి. నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిఫాక్ట్కి ఒకటే సెట్ ఫీల్డ్ మీద ఉంటే యాక్టివేట్ అవుతుంది దాని స్టాట్ వచ్చేసి, లేదంటే కాదు. రైట్ నో ఈ టీంలో వచ్చేసి ఓన్లీ జస్ట్ బెనిట్ బఫర్ వచ్చేసి, బెనిట్ ఒకడే. రైట్, ఎక్స్ట్రా 20% అటాక్ ఓన్లీ బెనిటే. ఇక బఫర్ వచ్చేసి వేరేటో లెవెల్ లేరు ఇలా. యూలా టీంలో వచ్చేసి ఇద్దరు. చార్జాడ్ బ్రో నమస్తే. ఒక్క నిమిషం. Where did I go wrong? My flame. అరే, నేను క్యాజువల్గా వచ్చి నించున్నాడా. జస్ట్ నేను ఏదో చేద్దామని మర్చిపోయినా. టోటల్ 30 minutes స్పీడ్గా. 30 minutes స్పీడ్గానే. లేదు లేదు, నేను ఏం స్పీడ్ ఏం లేదు, ఎప్పుడున్నట్టే. అది సర్వీస్ 15 seconds ఇంకా స్లోగానే ఉన్నట్టుంది. నెట్ నెట్ ప్రాబ్లం అది వచ్చేసి.
ఆహా! అదంటున్నావా? రైట్, 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 రైట్. కరెక్టే, కరెక్టే. ఈరోజు కొత్త వర్జన్ అప్డేట్ వచ్చింది. సో, అందుకే పెట్టిన జల్దీ స్ట్రీమ్. కొత్త స్టోరీ వచ్చింది. అది ఆడనీకి. ఒక యుద్ధమం లెక్క కాకుండా ఒక బాధ్యత లెక్క ఆడాలి ఇప్పుడు. The wind knows me. As one with wind and cloud. Let me weave you a verse. Teamwork is dreamwork. ఓ నా ఢిల్లీ అటాక్ వచ్చేసి 3000. ఓకే, ఓకే. హౌ ఆమ్ ఐ లుకింగ్? One with nature. అసలు నాకు ఏ వీడియో కూడా గుర్తులేదు నేను. బట్ లెట్ ఇట్ బి. ఆ వీడియో నేను అట్నే వదిలేస్తా. చూసాం ఎట్లుందో తర్వాత. బట్ అది వచ్చేసి చాలా టైం అవుతుంది. ఆ వీడియో వచ్చేసి చాలా టైం ముందు. నేనైతే ఒకటే వీడియో అనుకుంటున్నా అది వచ్చేసి. అంటే ఆ వీడియో తెలుసు నాకు ఏ వీడియోనో. ఆ వీడియోనే అనుకుంటున్నా మీరు చూసింది. ఐ థింక్ వివో మొబైల్ అన్బాక్సింగ్, రైట్? టూ ఇయర్స్ లాటర్. అట్లనే. వివో అన్బాక్సింగ్దే కదా అది వచ్చేసి. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి అదొకటే ఫోన్లో. బుక్ పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నా. అది 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 ఆహా! ఆ వీడియోనా? అది వచ్చేసి టెక్ న్యూస్ అది. షిట్. అయితే ఏదో మర్చిపోయినా, టెక్ న్యూస్ ఏదో తీయడం మర్చిపోయినా. ఒక్క నిమిషం చూసేసి వస్తాను నేను. ఏ టెక్ న్యూస్ వీడియోస్ తీసేసి అన్నీ తీసేసిన నేను టెక్ న్యూస్ వీడియోస్ వచ్చేసి. ఆ షిట్, 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 షిట్. ఇది నా వీడియో వచ్చేసి. అచ్చా, అది 5G వీడియో. 5G వీడియో అది. బట్ 5G ఇప్పుడిప్పుడు వస్తుంది. ఆ వీడియో ఎప్పుడో తీసినా అది ఇప్పుడిప్పుడు వస్తుంది 5G వచ్చేసి. ఓకే, నా డిల్యూక్ డ్యామేజ్ మంచిగా చేస్తుండే. టాపిక్ చేంజ్. నా డిల్యూక్ డ్యామేజ్ మంచిగా చేస్తుండే. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నా రొటేషన్స్ అండ్ బఫ్స్. Witness the power of Gugwa. The wind knows me. Fallen leaves. Adorn my nut. I'm going in. Time for retribution. అవసరం ఫ్రెండ్. నేను వేరే వీడియో అనుకున్నాను. అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే నేను ఏం అనకపోయాను, కానీ ఇది మరీ పెద్ద వీడియో ఇది. Into the wind. సో ఇది తీసేయడం మస్ట్ అండ్ షుడ్. Let's light it up. One with nature. Rain cutter. Into the wind.
ఒక్క నిమిషం. Call. Let's light it up. Teamwork is పైరో ఇన్వనరబుల్. rain outlines your fate. One with nature. Burning disc. పైరో ఇన్వనరబుల్. Let's light it up. సారీ బ్రో, చెప్పి తప్పు పని చేసేసిన అసలు. Get out of here. Into the wind. As one with wind and cloud. నేను అసలు ఆ వీడియో నేను అన్ని ప్రైవేట్ చేసిన, అదొక్కటి మర్చిపోయినా నేను. అదొక్కటి నేను ఆ thumbnail నేను అంత గమనించలేదు. అది వచ్చేసి లైట్లే ఏదో ఒకటి తీయని చెప్పేసి పెట్టేసినది, అట్లనే ఉంచిన. దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. మర్చిపో దాని గురించి ఇక. లైక్ ఎప్పటి నుండో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే యూట్యూబ్ చెప్పాలంటే, కాకపోతే ఏంటంటే అసలు అంత సీరియస్గా తీసుకోలే ఎప్పుడు. అంతే, ఇప్పుడు జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అనుకుంటా చేస్తున్నా అంతే, అట్లా చెప్పుకొని. ఆ వీడియోకి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది వచ్చేసి మా మమ్మీకి. ఆ వీడియో షూట్ చేసిందంతా మా మమ్మీ. ఓ స్టోరీ స్టార్ట్ అయింది. A.G.S.C. Recently, the Easy, Adventurers easy. Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that The traveler would be the most suitable candidate, right? indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Towns are attacking the roots of the sacred sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? On Narukami Island? ఇంపాసిబుల్. Yes, ఇంపాసిబుల్. we are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Town's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to video combat the కనపడ Rift Towns has failed to substantially ameliorate the situation. అర్థం కాలే బ్రో అన్నది. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. I will mark on your map the areas where Rift Town appearances have been recently reported. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Abyssosque. ఓకే, ఒక టీం రెడీ చేసుకున్నాం. Sakura's in అంతే, danger. ప్రైవేట్ చేసేసినది. ఆ వీడియో ప్రైవేట్ చేసేసిన కనిపించేదిగా.
టైనీ టేడీ I'll scout ahead. ఇప్పుడు యూలా కొడుతుంది చూడు, నెక్స్ట్ లెవెల్ డ్యామేజ్ కొడుతుంది. ఈ ఒక్క టీంని నేను పెట్టుకొని తిరుగుతా ఇక ఈ స్టోరీ అయిపోయేదాకా. Rebooting. Keeping the sacred Sakura safe was Kazari's greatest wish, and now ఈ పాత ఛానల్కి చాలా మనీ పెట్టావు కాబట్టి నేను మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయలే. మ్యాక్సిమం లైట్గా జస్ట్ నా ఫోన్ కొన్న హెడ్సెట్స్ వాటికే ఇన్వెస్ట్ చేసాను నేను, అంతే. ఆ ఛానల్ ఇంకా దేనికి ఇన్వెస్ట్ చేయలే నేను అసలు. మిగతా ఫోన్స్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్వి, జస్ట్ వీడియో తీసుకొని ఇస్తారా అంటే ఇచ్చిర్రు, అంతే. ఇంకెక్కువ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు దాని మీద అసలు. ఎందుకంటే టెక్ వీడియోస్ మొబైల్ గురించి అయితే నాకు సెట్ కావు. కంప్యూటర్స్ వాటి గురించి అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి మేబీ నేను నడిపించచ్చు అట్లా పెట్టుకుంటే, కానీ మొబైల్స్ అయితే మ్యాక్సిమం నాకు సెట్ కాదు. ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు చెప్పేటోళ్ళు, అండ్ మొబైల్స్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నా అని. అట్లా పీసీ వచ్చేసి ఏంటంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది థింగ్స్ అక్కడ పీసీకి. సో కొంచెం ఈజీగా ఉండదు చేద్దామంటే వీడియో వచ్చేసి. you're attacking the sacred Sakura! Stop them! Shudder. Beg for mercy. 82 లెవెల్. Gather. This is order. Shudder. Flood of frost. Eye for an eye. Take it out! There are so many of them! No wonder the Tenryo Commission needed help! Come on, Traveler! You can take them! Gather. Crush. నాకేం కనిపిస్తలేదు ఇక్కడ. Shudder. Torn to oblivion. యో 18 సెకండ్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువైంది వాళ్ళకి. Shogun? Wait, no! Could also be A! Oh, it's you two. It has been a long time. Hey. We have not seen each other since the resolution of the Tenryo Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them! That was amazing! What are you I'm doing making here? early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I ఫెస్టివల్ remind you ఇంకో that I am వీడియోలో not here to నీ amuse ఫేస్ myself. దొరికింది కానీ పాత Recently, వీడియో I అంత have క్లియర్గా observed a number of changes in the external world from the Ante, plane of ante. Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. Hmm. According to the rules I designed అది for నేను her, అట్లనే ఉంచుతా బ్రో, matters అది of నాకు ఏ this వీడియోనో nature are తెలుసు to be మ్యాక్సిమం. delegated to the Tri-Commission. సో But అది నేను అట్లనే rift ఉండనిస్తుంది. hounds attacking the sacred Sakura. It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma.
Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the Rift Hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. నాకు తెలుసు అదే పెద్ద వుల్ఫ్. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess highlighter of homework caution is రాసుకోండి. not unwarranted in this case. ఓకే ఓకే Guess you can't argue with ఓకే that. బ్రో, నో ప్రాబ్లం. Since we are both Homework here for complete the same చేసినాక రా. reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. యువర్ All ఐడెంటిఫై of ట్రయల్ them క్యారెక్టర్. must be eliminated. కమోన్ ఐస్. ఐడెంటిఫై ఇస్తాడా ఏంది? Everyone feels so safe when we're in A's company. Having someone uber powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Kanria. కాన్యా కాన్రిని Color! It's similar to the color when the sacred sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. ఈసారి రిఫ్ట్ హౌన్స్ పవర్ఫుల్గా అండి. What the hell? ఓహో, ఈడ కింద ఉన్నాయా? We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. what happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They are merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now! There's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. కిట్సునే సాయిగోడు. I don't know how long we can hold out for,
But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As ఏడుస్తుండ long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, thank you. What's wrong with him? ఈస్ హీ disappearing? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow గుణశేఖర్ బ్రో నమస్తే. feels all If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, అట్నా it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? ఎస్ That soldier was one of the many thousands who made అయాటో the లీక్స్ ultimate sacrifice. చూసిన బ్రో మస్తుంది అయాటో. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Yes, Inazuma was facing many ఒకవేళ crises at that time. అయాటో వెంటీ బ్యానర్ ఒకటే వర్జన్లో రాకపోతే నేను అయాటో విష్ చేస్తాను While కంపల్సరీ. others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late, otherwise it would spread to all of Teyvat. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. అచ్చా Tell that ఈమె వచ్చేసి రియల్ neither of us రైడెన్ షోగన్. acknowledged it. ఈమెకు ముందున్న ఆమె Knew that the road ahead would likely అసలైన end in ప్రాబ్లం tragedy. తీసుకుంది. అంటే ఈమెకు ముందున్న ఆమె కూడా Inazuma రియల్ రైడెన్ was షోగనే. attacked at the same time as when the disaster happened in ఆమె Kanria? పుట్టుకుమన్నకి ఈమె వచ్చింది రైట్, అదే అనుకుంటా. Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. ఇది మెయిన్ రీజన్ రైడెన్ షోగన్కి విష్ చేయనీకి. But ఓకే she గైస్, kept her promise to me until the very last. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ Even రీజన్. then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. దోస్ Those టెరబుల్ టైమ్స్. terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. ఐ థింక్ ఇది డార్కెస్ట్ మూమెంట్ వచ్చేసి నాకు తెలిసి హిరోషిమా నాగసాకి మీద బాంబు పడ్డది కదా, దానికి రిలేటెడ్ ఏమో ఇది. నాకు అట్లనే అనిపిస్తుంది, దానికి రిలేటెడ్ ఉండొచ్చు ఇది డార్కెస్ట్ మూమెంట్ For the ఇనజుమాల. longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss.
all my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. I cannot Now fix I a stun. realized when I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had Yes, experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. Yep, దానికి రిలేటెడ్ ఇది Perhaps స్టోరీ. the future they were hoping కొంచెం for మోడిఫై చేసిరు అంతే. రైడిన్ షోగన్ is not ఇట్లా ఇన్వాల్వ్ the చేసిరు కానీ that I once హిరోషిమా hoped నాగసాకి for. గురించే ఇది వచ్చేసి స్టోరీ. As డార్కెస్ట్ డే. Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, అవర్ నోబుల్ your సోల్స్, noble souls now I mean, you. rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on, let's keep investigating. దాని గురించే ఇది నేను చెప్తున్నా. As expected, there are a load of ఓ రైడిన్ షోగన్ వచ్చింది. Leave them to me. ఓకే, లెవెల్ 90. వెపన్ వచ్చేసి ఎన్గల్ఫింగ్ లైట్నింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఏం చేసుకో నీకు R3. అరే C2 C3 నా లక్ బాగుంటే నాకు ఒక 3 రైడిన్ షోగన్లు వస్తే చాలు. నా లక్ బాగుండి 9 DPS రైడిన్ షోగన్ చేస్తాను నేను కంపల్సరీ. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. There is no escape. Yay. Shine down. నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది రైడెన్ షోగన్. Huh? Something seems wrong with A. ఆర్ యూ ఫీలింగ్ గుడ్? Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go! No? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense! Spoken like a seasoned shogun! సీజన్ The షోగన్. light seemed pretty badly damaged this time. We definitely... Hey! The same light is leaking out again! ఓ అటకాలు లేవు. Furuyama. Is that you? All
Tea Almighty master. Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy is talking about 500 years ago. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master Master and a and member member of of my my- retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Yo, Your chai patti. Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Let's go along with what he says. Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So I decided I to stay. decided to stay. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సన్పూరికి And now వచ్చినట్టుండు. the Almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? ఐ థింక్ రైడెన్ షోగన్ తోటే ఫైట్ చేయాలేమో బాస్ బ్యాటిల్. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all. One thing she always says is, Good things doesn't last forever. last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so people must make the most of the life they Oh. have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regret. So you see, as bleak as things may be now, Perhaps. it won't be long now before I have to say goodbye to the Almighty Shogun. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. dark humor. Once this catastrophe is over, life is sure to spring forth anew. Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to... The Almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious. What a fool I'm making of myself. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But, well, okay. I never thought I'd see the day that I need the Almighty Shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a Final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set?
tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, Ismoto clan. Kamesato. I'm also feeling very nostalgic. It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. And the Toma. tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. తోమగాడు పట్టుకొస్తాడు. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything Thing like you at all. all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister. ఆహా, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు? He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, మాకటో. but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. They are similar, but not identical. Identical. When you came charging into the plane of Euthymia, Timing. I saw human aspirations light up the sky far above in the form of Countless countless stars. This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, it is something eternal. That's, quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. ఓకే, రెడీమ్ కోడ్ ఒకటి వచ్చింది గైస్. డిస్కార్డ్లో ఉంది రెడీమ్ కోడ్ వచ్చేసి. Go for it. In the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity. But now, I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set.
This one in particular should be fit for your excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty. It's all good, sir. Let us return. We are... రైట్, కొత్త రిడీమ్ కోడ్ వచ్చింది, రిడీమ్ చేసిన 60. ఓకే, డిఫీట్ రోరింగ్ లిఫ్ట్ ఉందా? అచ్చా, అది అరుస్తుంటే కొట్టాలనా? ఓకే ఓకే. ఒక్క నిమిషం, అసలు రివార్డ్స్ ఏమున్నాయి? ఓకే, ఇది ఇస్తుందా? మాయమైనట్టుండి. He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long, as was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? We didn't even have a chance to say goodbye. పైమన్ చాయ్ తాగనందుకు ఏడుస్తుంది. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I've watched Furuyama brew tea on many occasions. పోయి పోయి రైడింగ్ చేయగానే టీ తయారు The చేస్తుందా? tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to... You're right. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now... సాగర్ బ్రో, కొత్త కోడ్ వచ్చింది. యా, చూసిన బ్రో, డిస్కార్డ్లో వచ్చింది డైరెక్ట్ లింక్. ఇప్పుడే రిడీమ్ చేసిన 60 ప్రిమోజెమ్స్ వచ్చినాయి. They also took Makoto away from me for good. She died in that disaster too? Yes. She went to Conria alone without telling me. అది చెప్పరా? అది అది ఇట్లా కట్ సీన్ మూవీ ఇట్లా ఏం చూపియరా డైరెక్ట్? At this time, the circumstances were yes. కుదిరితే Already lapsed into unconsciousness. యా, మీకు అది కూడా కంప్లీట్ చేస్తే అయిపోతుంది కుదిరితే ఈరోజు. It was there that we bid each other a final farewell. Why did she go to Conria first and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I say That's quite a... when I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it. And yet, its it presents contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. With the help of the sacred Sakura's power,
I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Yes. She had such a great love for this land, and for... I once told myself that I would never speak of these events again. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person, Have you seen my sister before? Sister? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that she was somehow involved in the Conria disaster? based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. Also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. But it can't be helped, I guess. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny. ఓ అది ఆడ గోడకు రాసుకొని పోతుంది ఎడుకో. Let's keep following the traces. Very well. ఆ చాన్ కోసం ఇచ్చిపెట్టేసిరా చాయ్. ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందిరా డొమైన్ ఇడికి ఈ చిన్న సందు. అచ్చా ఇది ఎప్పటి నుండి ఉంది. ఓకే ఓకే. Time to scout. Gather! ఓకే ఈడుంటుందేమో ఈ గల్లీలో ఫైట్ అనుకున్నా. రైట్ యాజ్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్. Once again, please leave them to me. Fear not. Turn to oblivion. Illusion shattered. ఏంద్ర ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇంతలో ఉంది. పార్టికల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతలేవు. అచ్చా Are you alright? I'm fine. అచ్చా ఈమె రోబోట్ బాడీలో ఉంది రైట్, అందుకే కదులుతలేదు రోబోట్. అదే ఫ్రీజ్ ఐడికి ఎలా అయిందిరా అని నేను చూస్తున్నా. Torn to oblivion. Shine down. ఫస్ట్ బొక్క నాకు. ఎక్కడదా కోడ? ఎవరికేం తెలుసు బ్రో, కోడ్ వస్తే కోడ్ వేసుకోవాలంతే. Come on boy, come on here. Illusion shattered. Now you shall perish.
అరే నా బోస్ట్ పోతుంది. ఈ రోబోట్కి ఏం పని లేదు పాటలేదు. జంగు పట్టింది రోబోట్కి. Inazuma shines eternal. ఈసారి కూడా రోబోట్ స్ట్రక్ చేసింది. లాస్ట్లో మొన్న వర్సెస్ మనం ఓకే మన బాల ఇంకేమనుకున్నా. Maybe you should leave this one to us. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. బ్రో విష్ చేసావా బాల్ కోసం? Deal with the monsters. ఇప్పుడు కాదు, బాల్ బ్యానర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కాదు, Look, 9th-కో 6th-కో నెక్స్ట్ మంత్. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here. Are you injured, Your Excellency? We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, man. They're coming. Don't. Danger is our duty, ma'am. If we were the no need to worry. is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where your excellency had gone, and we were starting to despair. But now, just the sight of you appearing before us once more has reignited ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది రైడెన్ షోగన్ ముక్కు. ఇందాక దాకా కనిపించలే. Everyone on me. We'll help too. Huh? Affirmative, but యప్. Protect the almighty Shogun! Vengeance will be mine. I condemn you. అచ్చా Shake it and stir. gather. Crush. Shudder. Beg for mercy. Solidify. చచ్చిపోయింది అప్పుడే. It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. పైకలు ఒక్కటి వచ్చాను తలకాయ మింగుతాయి. Thank you all. Are you okay? Maybe I'm fine. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, quickly escort Her Excellency back to Inazuma City and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone Done. sees the almighty Shogun safely అయ్యా returning, their spirits will be lifted. well, what are you guys gonna do? అర్థం కాలేదు శివ బ్రో, నువ్వేమంటున్నావు? We'll stay here. అయ్యాటోనా అయ్యాకానా? Brothers in arms. Just leave it to. But the almighty, no matter what, Thank you all. I should not have left it this late to make this. don't worry. You're with you leading. Glory to the Shogun. Glory to the Shogun. మళ్ళీ అది ఎప్పుడన్నా చేంజ్ కావచ్చు. అయ్యాటోది స్కిల్స్ కానీ వెపన్ కానీ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి 2.6 రిలీజ్ అయ్యే లోపు. It was both. అట్లా. The people's sacrifice. The result being that in the centuries. Soul since bro, their namaste. sacrifice, అచ్చా రెడ్ బ్రాడా? you could take the view that Red blood. whatever I say to them, but even so, టైపింగ్ మిస్టేకా? they are in అర్థమైంది. resolution. Well, చెప్పలేం, మ్యాక్సిమం అయితే చేంజ్ కావు అనిపిస్తుంది 2.6 వరకు. later,
బట్ స్టిల్ You're doing చెప్పలేం right by ఏమైనా them జరగవచ్చు too, and that's అయాటోది. Thank you for your అయాటో compliment. స్కిల్స్ బాగున్నాయి But బట్ this నేను is పుల్ my చెయ్యాను. basic duty as నేను పుల్ Inazuma's చేద్దామని idol, చూస్తున్నా. and సేవ్ I అయితే have చేస్తా, neglected పుల్ it చేస్తా, for లేదంటే far లేదు. too long. I used to think just like that samurai, that I was first and foremost a warrior, and my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto, నేను I can కాజుహా never become the person she చెప్పాగా, was. పక్క కాజుహాకే చేస్తా. I still అయితే need to గో do ఫర్ the ఇట్. things that అయాటో she మళ్ళీ has వస్తాడు done. ఎట్లన్నా. స్టోరీ క్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా అయాటోకి. As the ride well said. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ change will క్యారెక్టర్కి come to 2 or Inazuma, 3 స్టోరీ and క్వెస్ట్ with it, ఉంటాయి no 5 స్టార్ matter how క్యారెక్టర్స్కి. long now that we've dealt with సో the అట్లా Red Hounds, ఎలాన్ I believe the కూడా tenure of హైడ్రో Inuyasha క్యారెక్టర్ అంతా. సో ఎలాన్ చేస్తా. మేబీ చెప్పలేం. హైడ్రో అన్నారు, ఇప్పుడు హైడ్రో కాదు అని అంటారు. Calm, సో Amanda. ఏమన్నా జరగచ్చు. Seems to have changed a lot since. Huh? What's wrong, eh? స్ట్రక్ అయింది రోబోట్. What's going on? Are you feeling unwell again? It looks like the situation. ఏం ట్రయల్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు? యామికో ట్రయల్ క్యారెక్టర్. Is calling me. I need to go to the cave. Why? A battleground. One where I shall sever ties. హైడ్రో బో అంటున్నారు. ఏం చేసుకోవాలి బ్రో మళ్ళా బో క్యారెక్టర్. హైడ్రో పోలాం ఏమని వాడదాం. పోలాంలో బొచ్చాడు ఉన్నాయి మన దగ్గర. పోలాం ఇస్తే అయిపోతుంది. పాలు ఇప్పుడు కాదు బ్రో, ఇప్పుడు కాదు. ఐ థింక్ March 6th సంథింగ్ అట్లా అప్పుడు వస్తుంది. అనుకో నేనే అని. కాజుహా అండ్ అయాటో ఒక్కటే బ్యానర్ వస్తుంది. The entrance should బాగుంది be nearby. నిజంగా. చెప్పలేము, ఏమైనా జరగచ్చు కానీ. అయ్యో మస్తుంది వీక్లీ బాస్ డొమైన్. Where'd that Tory gate come from? This is a place. స్టాండప్ బ్యానర్ చేంజ్ చేశాడు ఈ అప్డేట్ కాదు, 2.8 సరికి చేంజ్ చేస్తాడు మ్యాక్సిమం. What are you talking about? And who is she? Makoto? రోబోట్ రెడ్ చిప్ ఇరికిచ్చారు రోబోట్కి కూడా. అదే Follow me. నువ్వు మళ్ళీ స్ట్రక్ అవుతావు ఎందుకు. పైమోన్ షాక్ అయింది. నాకు అదే డౌట్. ఆ కట్ సీన్ అది పోలాం ఏమో మరి చూడాలి. పోలాం లానైతే ఉంది, మరి ఎట్లొస్తుందో చూడాలి అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయాటో క్లేమోర్ అయితే బాగుంది నిజంగా. అచ్చా ఇప్పుడు నాకు మంచిగా అనిపిస్తలే కానీ అయాటో అటాక్స్ స్కిల్స్ అయితే బాగున్నాయి అయాటో చూడనీకి. ఒకవేళ వెంటి అయాటో ఒకటే బ్యానర్లో రాకపోతే మాత్రం నేను విష్ చేస్తాను అయాటోకి. Busy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place. ఇప్పుడు ప్రసక్క చూడాలి. స్టోరీ ఇప్పుడే ఎండా కాదు, ఇప్పుడు ఎండ్ కాదు స్టోరీ. We ఫైట్ meet వేరే. again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. అదే స్వర్డ్ కానీ పోలాంకి
క్లెయిమోర్కి చేంజ్ చేస్తే బాగుండు. You have wandered the realm. You believe your presence, but have you really? స్వోర్డ్ అంటే జేడ్ కట్టర్ ఒకటే ఉంది. మంచిది నాకు తెలిసినంత వరకు, పర్సనల్గా నాకు తెలిసింది. The discomfort I was as she indicate, but inside a realm though she is a puppet. The shogun has her own స్టోరీ స్కిప్ చేద్దాం. హైడ్రోపోలం లేదుగా, వస్తుంది అనుకుంటున్నా. హైడ్రోపోలం వస్తేనే బాగుంటుంది మ్యాక్సిమం. మనం ఇంకొక క్యారెక్టర్ యూజ్ చేయలేం, ఓన్లీ ఏ వాజెస్ రైట్. చూడాలి, నాకు తెలియదు ఏం జరుగుతుందో. అట్లయితే బాగానే ఉంటుంది. స్టోరీ క్వెస్ట్లో ఓన్లీ మెయిన్ స్టోరీ క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేస్తే, ఆ స్టోరీకి రిలేటెడ్ క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేస్తే. My form, it inherits every action, determination, only rule. Those were my. Now, you wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the god ఏ వాజెస్ of పప్పెట్ eternity. అంతే. And I am she who promised a dream to her యై subjects. Write an A. In the end, even the proud and mighty only maiden was cut down and disgraced. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. అరే ఏం అటాక్లు ఇవి. Inferior. యై మ్యూజిక్ మస్తుంది. Insolent. Pathetic. Inferior. ఎక్స్పెక్టెడ్. Shine down. Torn to oblivion. Weak. The eye sweeps the lands. ఓ ఓ అచ్చా, దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలనుకుంటా ఐ థింక్. ఓకే, Illusion ఫస్ట్ వేస్ట్ అయింది. absurd. Lightning falls on the land of eternity. Inazuma shines eternal. రైట్, దాన్ని బ్లాస్ట్ చేయాలి. There is no escape. Pathetic. Shine down. నా రైడెన్ ఎందుకు డ్యామేజ్ తీసుకుంటలేదు ఎక్కువ. Evasion is futile. Strike dead. Absurd. This ends now. Now you shall perish. Pathetic. Weak. God. The Sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. As long as the ley lines flow, the relentless అచ్చా, ఆమె హీల్ అవుతుంది ఎందుకో. will never stop. ఓహో, అరే నెక్స్ట్ లెవెల్లోనే అటాక్స్ ఏమయ్యి. Absurd. There is no escape. Thrown to oblivion. A fleeting shadow. Pathetic. Your verdict is decided. Absurd. కోఆప్ ఆడదామా ప్రవీణ్ బ్రో? ఇప్పుడు కోఆప్ వస్తుందో రాదో తెలియదు. స్టోరీ చేస్తున్నా నేను. Shattered. ఓర్ దీని మమ్మీ. అచ్చా, ఈ మా బాస్ ఫైట్ ఎట్లా వేయాలో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇష్యూ Your verdict is decided. You shall perish. This world, a fleeting shadow. Weak. ఓకే, ఆమె షీల్డ్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్టోరీ ప్రకారం డ్యామేజ్ పడుతుందా మరి? ఒక్క నిమిషం. Absurd. Insolent. All desire can be broken. Shine down. The divine lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the clouds.
There shall never be another. మళ్ళా రికవర్ అవుతుంది. For the rest of time. నేను ఇప్పుడు చావద్దు అంతే, మెయిన్గా నేను ఇప్పుడు చావద్దు. Strike dead. Inferior. Hit. There is no escape. Inazuma shines eternal. The eye sweeps the lands. Inferior. దీన్ రైట్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఫుడ్. Shine down. Lightning falls on the land of eternity. Torn to oblivion. 3 phases అయిపోయినాయి రైడింగ్ షోగన్వి. Illusion shattered. Lightning, obey me. This world, now you shall fleeting shadow. Shine down. Your verdict is decided. Your thymia crumbles. బ్రో ఫుడ్ ఎలా పెట్టావు? జీ బటన్ అది దాంట్లో వస్తుంది బ్రో. రెప్యుటేషన్ మిషన్స్ చేస్తే ఒక రెసిపీ వస్తుంది, దాన్ని క్రాఫ్ట్ చేయాలి మెటీరియల్ని. Appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. కాబట్టి బాగుంది. ఆ అటాక్స్ నిజంగా మస్తున్నాయి తెలుసా. Including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking. ఇంకొక మ్యాచ్ ఉన్నట్టుంది. ఇంకొక మ్యాచ్ ఉన్నట్టుంది. If I don't do this, the Shogun's rules ఆ హ్యాండ్ రాలే. అదే ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంది. ఎక్స్ కోఆప్ వస్తుంది, కోఆప్ ఆడదాం బ్రో. బట్ వస్తుందో రాదో తెలియదు నాకు ఇప్పుడు. రైడింగ్ షోకుని హ్యావర్ మళ్ళీ నేనేం చెప్పాలి? వస్తుందా? 500 years ago, humanity proved their strength in battle. కళ్ళు బాగున్నాయి రైడెన్వి, జుట్టు కూడా బాగుంది. It is about time I understand that. I fight for the I vow to the sub during my absence. But this means that... Pass on my words. రైట్, ఇప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ ఫైట్. ఐ మీన్ ఇప్పుడు యామికో వాళ్ళతో ఏమైనా మాట్లాడాలేమో, అప్పుడు వస్తుందేమో సంథింగ్ ఫైట్. అటాక్ యానిమేషన్ చాలా బాగుంది కదా, నిజంగా మస్తుంది అసలు యానిమేషన్ అంతా. నాకు తెలిసి కంపల్సరీ ఒక ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ కావాలేమో టీంలో ఒకవేళ బాస్ ఫైట్ చేస్తే. ఎందుకంటే కొన్ని లైక్ బాల్స్ లాగా వస్తున్నాయి కదా ఫీల్డ్ మీద, 3 balls వస్తాయి కదా. సో దాన్ని డిలీట్ చేయనీకి, ఐ మీన్ డిలీట్ అంటున్నా సారీ, డిస్ట్రాయ్ చేయనీకి నాకు తెలిసి ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ కావాలేమో. సెకండ్ రౌండ్ కూడా మళ్ళా అదే అర్థమైంది. ఎన్ని 5 stars ఉన్నాయి నా దగ్గర? జీన్, కాజుహా, డిల్యూక్, యూలా, దాని తర్వాత లేటెస్ట్ గేమ్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది జాంగ్లీ, అంతే. ఇవే ఉన్నాయి 5. అయాటో యానిమేషన్ క్రేజీ, అయాటోది కూడా బాగుంది స్కిల్స్. నీ దగ్గర జేడ్ కటర్ ఉందా రెక్స్? Looks like we got kicked out. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? డ్యూకింగ్ She was making sense, and maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... ఉంటుందా రెక్స్ దగ్గర? మేబీ విష్ చేస్తాడేమో ఇప్పుడు వెపన్ కోసం. A can be pretty stubborn at times. రైట్. History of rushing into difficult situations. What if
రైట్ నా కాజుహా. Yeah, is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, help her win the fight? Well, whatever. We can't let anything bad happen to. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Come on, some of my brain juice. brain juice don't feel Paimon now. Okay, maybe if we both ram into it at the same time really, really hard. Oh, you're right. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm playing thingy. డైరెక్ట్ టెలిపోర్ట్ అవుతుందేమో. రైట్ టెలిపోర్ట్ అయింది డైరెక్ట్. Another bad one? No, let me try again. జస్ట్ ఫుల్ హెల్త్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఎస్పెషల్గా నేను నా టీమ్ తోటి ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఇది పెట్టుకున్నా, ఈ టీం. సపోర్ట్కి కాజుహా కావాలి. గో ఫర్ ఇట్ దెన్. కాజుహా మంచిదే. up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think. But you're always smiling. That was a figure of speech. Do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Oh, yeah. Something really big's happened. It's she. Oh, okay, I see. So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable. Presumes her sheer will can see her through. స్ట్రాంగ్లీ అనే కాదు, షీల్డ్ క్యారెక్టర్ ఎవరున్నా నడుస్తుంది. మంచి షీల్డ్ ఉండాలి. ఫెవోనియస్ డయోనా కూడా బెస్ట్ షాకి అట్లా అనుకుంటే. ఫెవోనియస్ విత్ డయోనా. She acts like such a child sometimes. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura. And from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is Different different in from- some way. But I can only speculate. You're the ones who have actually been there. So, anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. యా. అచ్చా, సాక్రిఫిషియల్ డయానా ఏం కాదులే. సాక్రిఫిషియల్ డయానా వచ్చేసి పార్టికల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తుంది ఒక రకంగా. ఫెవోనియస్ అయితే మొత్తం అందరికీ జనరేట్ అవుతుందేమోగా పార్టికల్స్. అట్లా అని నేను ఫెవోనియస్ అన్నా. రెండు బెస్ట్ ఎట్లనా. అరే మళ్ళీ నేను ఓవర్ కలెక్ట్ చేద్దామంటే Now then, I always యా have మీకు ways. బ్యానర్ It's just a వచ్చింది, question of నేను how విష్ happy చేస్తలే I need to అంతే. be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. అచ్చా In other words, even ఎమ్మెల్యేరా though I ఆయమా. can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. So, it's abstract, but has a location, but you don't know where it is, but you can still send us there. ఎస్ఎస్ట్రిక్స్ నమస్తే బ్రో. What? Yes, no need to try and understand it. ఫెవోనియస్ బ్రో. Let me నేను put this గోరోకి simply. యూజింగ్. Right అయితే now, అది బెస్ట్. గోరోకి అదే surrounded by ఇచ్చేసి chaos. ఈమెకి ఇదే ఉంచు Everything is సాక్రిఫిషియల్. turbulent and disordered. If you try to force your Direct way, Raiden can ambush. you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, Paimon, stay here then. You two can go in. Suit yourself.
Worst case scenario, all we stand to lose యామికో is స్టోరీ legs. క్వెస్ట్ కాదు, So ఇంకా what should స్టార్ట్ we కాలేదు do? యామికోది. I'm coming. Oh, well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఫైట్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇందాక దానికన్నా. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember ఇవి to రైడెన్, focus మోనా, constantly on your హుటోస్. heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed Pero by the catching giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. ఇన్నిగానో Now ఉన్నాయి then, ఎవరు నీ దగ్గర the ఎప్పటి door's నుండి open. ఆడుతున్నావు Hop on in. ఏమో. I'll stay outside ఈటో and ఉందా? provide what stability I can. రైట్, ఈటో I'll ఉంది be కదా, ready to ఒక టీం respond మంచిగా if సెట్ anything చేసుకో. happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake and for Inazuma's, please. Bring her Bring her back. back. Sayonara. You better know what you're doing. That's enough chatter. Get to work. 2+ years అంటే స్టార్టింగ్ నుండి ఆడుతున్నట్టు నువ్వు గేమ్, అంతే కదా? ఆర్ఎల్స్ 1.2 1.3 అప్పటి నుండేమో. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. అయ్యి వచ్చింది. ఓకే, స్ట్రీమ్ అదే డిలే ఉంది, దాన్ని ఏం చేయలేం. How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? అచ్చా, టైం గ్యాప్ This is a వచ్చింది. jewel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. అవును For బ్రో, your firm commitment అవునవును. to enforcing the rules, ఓకే, you have యాక్సెప్ట్ my చేస్తా. admiration ఒక్క నిమిషం. too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these అదే two కొంచెం return సిమిలర్ once ఉంది more to this అయాటోది space. గాన్యోది చూడ్నికి. An inevitability కాకపోతే of ఈయన దగ్గర fate, అయాటోనేమో perhaps. వర్షం పడుతుంది, Then, గాన్యుకేమో let మంచు this పడుతుంది be అంతే. our final duel, the conclusion to that which began 500 years ago. అచ్చా, వీళ్ళు 500 నుండి కొట్లాడుతూనే ఉండరు. Stand back, traveler. మనం 5 minutesలో వచ్చేసినాం అంతే. I'm going to be the start of something new. ఏయ్, The time our duels A will second. fight is long enough to witness the rise and fall of nations. ఒక్క నిమిషం, కొంచెం అదేమో ఫుడ్, దాని పేరు ఏంది, డిలీషియస్ అడాప్టస్ టెంప్టేషన్స్ తినేసి వస్తా. దాని తర్వాత వేరే ఫుడ్ పనిచేయదు, అంతే ఇక ఏం పనిచేయవు ఇక్కడ. స్టామినా కన్జంప్షన్ది కిదరేవో సరే, మ్యాక్సిమం యూజ్ కాదు, బట్ ఏజ్ పడేద్దాం. ఒకటి ఏదో ఒక ఫుడ్ ఉండే, రైట్, ఇది కన్జంప్షన్
by 25% for 1500 seconds. Energy they consumed, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demanded, అరే sufficient to penetrate minds and crush dreams. ఈ వెనకాల పోయి కొట్టాలేమో. Yet, you have endured. I will endure forever. Shine down. Witness the final calamity. There is no escape. The will I carry within me nor destroyed. జస్ట్ మిస్ ఏంది ఇది? Shine down. అచ్చా In spirit. ఫస్ట్ గుంజేస్తుంది అది. Illusion shattered. Eternity is in my hand. There is no escape. అయ్యా Purge all obstacles. Perish. Shine down. In spirit. ఏప్రిల్ ఆర్ మే అనుకుంటా. This is the end. I believe కాదు. you are incapable of transcending the past. అది చిన్న బాల్ వచ్చింది, దాన్ని కొట్టగానే 1 Since హెచ్పి my అయిపోయింది నా belief హెల్త్. was baseless, యానిమేషన్ and కూడా I కరెక్ట్ రాలే అది. underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded has. You need not worry. I know your yet my. ఇప్పుడు ఒక and స్క్రీన్ whenever షాట్ I think తీసుకోవాల్సిన of this, పిక్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. I feel the blade that I noticed it also. This power is beyond the limits of. This blade belonged to Makoto. ప్రీవియస్ షోగన్. Perhaps it can only It respond to కింద. me with its full power when I truly understand and when I. It కళ్ళ was మూసి తెరిచే once లోపల ఫైట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ టైం you చినిగిపోయింది have అసలు my రైడింగ్ షోగన్ తోటి ఫైట్. Your present Literally. will is not the product of erosion. From this day forth, this body will remain your assistant. I won't design any more rules that can never be changed. గుడ్. You used to represent my past. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. 3K అని బెనిట్ బస్ట్. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your అంతే కదా shadow, మరి. just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a 5 warrior, టైమ్స్ ఆడినావా? I look Last time forward to na. the chance to fight like this again in the ఏం future. సరే 1 పాయింట్. Do you say this because you have not yet reconciled your... It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting? కాకపోతే ఈసారి స్టోరీ క్వెస్ట్ జల్దీ అయిపోతుంది. Hello, A. And greetings. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon. Makoto? I'm so happy. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin. సో ఇషిన్ A convoluted way to reach you, but... Well... చి You held ఏంది such రెక్స్ ఇది? deeply entrenched views at the time that you ఇంత wouldn't లేటా listen to a సానం? word I said. There was no time to wait for you to have a change, but everything happened so suddenly. I've always felt terrible for having to. I should have been the one to. Did you know what was about to happen? I had some sense of it. That. In my present form, I can no longer perceive time, but I know. నాకు ఇదంతా తెలుసు ఈ Don't స్టోరీ. me. స్కిప్ చేద్దాం. It was with this here, but it is you. రైట్, స్క్రీన్ షాట్కి రెడీ గైస్. నేను స్క్రీన్ షాట్ టైం. The light turned into a seed?
The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future, nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay Okay bro, it in accept full, చేస్తా. this sacred Thanks a sakura lot. will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. రైట్ 3 స్క్రీన్ షాట్లు తీసిన వచ్చిందో రాలేదు తెలియదు. After the consciousness, okay. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is... Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my But institution. my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed. Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. I know what you mean. Perhaps Makoto got a higher power involved in all of this. But whatever the explanation, her solution is what saved us all. Without the sacred Sakura, Inazuma... I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness. No. But I understand why now. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now?
The sacred sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Now we see who's pulling the strings. I'm joking. That tree has been through a lot since it first sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. Kitsuneనా? హలో And హలో. obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Yeah. Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of... The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help... Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were... I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You too have my thanks. అంతే అంతే మళ్ళీ ట్రావెలర్ అంటే మినిమం ఉంటుంది. My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was... After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I'll be fine. It brought a few things back, of ప్లీజ్ course. ఒక వీడియో This has reminded me once again. ఏమైంది బ్రో, ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see చాలా మంది చాలా amazing. వాడారుగా అట్లానా. Thank you. Today, at long, Makoto and you are Inazuma's past and future. And It's rare to hear such comforting words from ట్రావెలర్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ come on. ఇప్పుడు ఇంట్లో. Makoto said the Great minds think alike, I wonder, does that qualify me to maybe take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget లాస్ట్కి that. వాడి పవర్ Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities అయితే there. కరెక్టే బ్రో. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. After that, I will abolish the Sakoku decree. Really? That's huge news. అంటే I ఇంకా will no తీసేయాలి longer pursue an సకోకు డిగ్రీ. eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation under lock and key. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. I'm looking forward to it. అయిపోయిందా స్టోరీ క్వెస్ట్? అసలు అప్పటి నుండి ఎన్ని ప్రిమోజెమ్స్ వచ్చినాయి నాకేం ఐడియా లేదు అసలు. నిజంగా అప్పటి నుండి అసలు ఎన్ని వచ్చినాయి ప్రిమోజెమ్స్? ఇన్ని అనం మెటీరియల్స్ వస్తున్నాయి కానీ 1700 ఏమో ఉండే, 16 ఉండే యాక్చువల్లీ. ఓకే 1600 ఉండే, దాని తర్వాత ఇన్ని వచ్చినాయి. ప్రాబ్లం ఒక 100 వచ్చినాయి అంతే. మార్నింగ్ నా దగ్గర 1600 ఉండే, నేను క్వెస్ట్లు అవి ఇవి చేసిన కదా, సో మేబీ వచ్చుండొచ్చు, ఒక 60 వచ్చుండొచ్చు అంతే. Bad one? No, let me try again. రేపు ఈవెంట్ ఉంది, కొత్త ఈవెంట్ వస్తుంది రేపు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్. మొత్తం ఎకనామీ వాళ్ళని ఈవెంట్ వచ్చేసి అన్లోక్ మొత్తం ఇలా అయితే అన్నీ అయిపోయినాయి దగ్గర.
మళ్ళీ అలా చేయాలంటే ఒక రకంగా తలకాయన వస్తుంది అసలు. నైన్ టైల్డ్ ఫాక్స్ని జపాన్లో కిత్సునే అంటారు బ్రో. అచ్చా, అవునేమో. నాకు నిజంగా గుర్తులేదు. నాకు నిజంగా గుర్తులేదు బ్రో. ఈవెంట్ ఎప్పుడు? యామికో ట్రయల్ ఆడవా? యామికో ట్రయల్ ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేసిన మార్నింగే. సి ఆల్రెడీ కలెక్ట్ కూడా చేసేసిన. ఒక్క నిమిషం బ్రో, నేను అది చేస్తా. స్టోరీ క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు టెలిపోర్టేషన్ వేవ్ ఎట్లా వస్తుంది? టెలిపోర్టేషన్ ఎట్లా అవుతుంది? టెలిపోర్ట్ ఎట్లా అవుతుందిరా? ఒక్క నిమిషం F1. ఇప్పుడు అది స్టోరీ క్వెస్ట్ చేస్తా కదా బ్రో, సో అందుకే ఇప్పుడు ఆడలేను. అసలు టెలిపోర్ట్ ఎట్లా అవుతుంది? ఇట్స్ ఓకే. అచ్చా, ఇక్కడుందా ఇది? ఇగో ఇంత జూమ్. నియరెస్ట్ వేవ్ పాయింట్. లేదు లేదు లేదు, సేక్రెడ్ సకురా మధ్యలోకి జూమ్ చేయాలి. అగో, నేను అసలైంది వీడికి ఎందుకు వచ్చిందంటే, అసలే రాళ్ళు రప్పల మధ్యలో తక్కువైపోయినాయి నా దగ్గర. ఎగ్జిట్ లేదా? ఎగ్జిట్ ఉంది. మొన్న కొత్తటమైన మొన్న షా వెపన్ అర్థం కాలే ఇంకా నాకు. $673 ఉన్నాయి. ఐటమ్ ఫార్జ్ అయిపోయింది. హెలిక్ రూల్స్ పట్టు ఏం డిఫీట్ చేయాలని ఈడ. ఏడరై కొడుకులు. ఇప్పుడు నా యూలో డ్యామేజ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం కంప్లీట్. రైట్, ఉండదు ఉండదు ఉండదు. డబుల్ నొబ్లెస్ ఒబ్లైజ్ ఆడ, సో అంత ఉండదు డ్యామేజ్, కొంచెమే ఉంటుంది. డబుల్ నొబ్లెస్ కానీ బెనిట్ బఫ్ వస్తుంది యూలాకి, సో అది చెక్ చేద్దాం. ఎప్, సెట్ కాదు. ఆల్బెడో వెపన్కి ట్రై చేసా, యూలా వెపన్ వచ్చింది. ఎవరు యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది? యూలా వెపన్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కదా, రేజర్కి ఇచ్చేసి, రేజర్కి ఫిజికల్. ఆర్ఎల్స్ ఇంకే క్యారెక్టర్ లేదు. ఫిజికల్ ఈటో అట్లా కూడా ట్రై చూడు. ఓపీస్ నొబ్లెస్ ఒబ్లైజ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ 3000 డ్యామేజ్ వస్తుంది. ఇది జస్ట్ 20% ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఏమంత డ్యామేజ్ వస్తలేదు. ఇక్కడ ఇంకొక బఫర్ ఉంటే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ వస్తుంది. లైక్ యుంజిన్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే నా దగ్గర ఇంకొక బఫ్ వస్తుంది 15% అటాక్. క్రిట్ రేట్కి బాగానే ఉంటుంది అది. సో నువ్వు అదే ఇచ్చినట్టు నువ్వు. The wind knows me. It's not
nothing. ఈయన షీల్డ్ ఎందుకు పోతలేదు? This isn't good. One with nature. Predators. This is trouble. స్నానం చేసి వచ్చింది ఇప్పుడు. కైరో ఉండాలి కానీ ఐ మీన్ పైరోతో కూడా ఒక్కొక్కసారి షీల్డ్ పోతుంది మెల్లమెల్లగా, బట్ ఆ షీల్డ్ పోతలే ఈసారి. అదే డౌట్ వచ్చింది. కైరో కంపల్సరీ. అండ్ ఈసారి స్పైరల్ బేస్ మళ్ళీ చేంజ్ కాలేదు, 3 times అవుతుంది అనుకుంటా సేమ్ స్పైరల్ బేస్ ఆడాడి చిరాకు వస్తుంది నాకు. లాస్ట్ టైం లీక్స్ వచ్చినాయి, అవి చేంజ్ కాలే. కాకపోతే ఈసారి జరా ఐమ్ ఫ్రెష్. అది తెలిసి ఇక్కడ పెద్ద మనిషి ఉంటాడు ఆడ, ఎలక్ట్రో గాడు. ఒకసారి యూలా చెక్ చేద్దాం. యూలాకి బెనిట్ పెట్టిన టీంలా. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అసలు. డబుల్ హీలర్ ప్లస్ డబుల్ షీల్డ్ టీం వచ్చేసి టీమ్ డిడి ఇది వచ్చేసి. మెల్ల పోయేసిరా రెక్స్, ఇంకేంది. More speed. సో యాజ్ పర్ అవర్ రికార్డ్స్ 2126 ఉంది అటాక్ వచ్చేసి. Let's light it up. Look at you, Boomtail. Teamwork is dreamwork. 3000. ఓకే. Crush. Freeze to the core. Shudder. Beg for mercy. Shudder. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ బాగానే ఉంది. ఈ టీంని నేను స్పైరల్ అబిస్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఒక రకంగా. 3000 అటాక్ బాగానే ఉంది. నేను ఫస్ట్ టైం ఇవన్నీ బఫ్ఫలు ఇంతగానో ఇచ్చి నేను చేసేది. డిల్యుక్ది బెనిట్ సోడ్ వల్ల చూపిస్తా. బెనిట్కి నేను ఈరోజే లెవెలప్ చేసిన, ఇంకా 10 లెవెలప్ చేయాలి. జస్ట్ బేస్ అటాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే ఈ సోడ్ది. సో దీనిది బఫ్, బెనిట్ది నార్మల్ బఫ్ అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ వచ్చేసి 4 పీస్ నోబ్లెస్ ఒబ్లైజ్. ఇది వర్కౌట్ కాదు, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 20% ఇది రాదు అటాక్ బోనస్. 2 నోబ్లెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇందాక టెస్ట్ చేసిన. దాని తర్వాత టెనాసిటీ ఇది ఒక 20%. సో వీళ్ళిద్దరిది కలిపి యూలాకి వస్తుంది డ్యామేజ్ అట్లా. అది ఇయ్యారదే కరెక్టే. Aristocratic etiquette is సో నాకు మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది క్యారెక్టర్స్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలని, వాటికి వెపన్స్ ఏ బాగుంటాయి అట్లా నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అవి వచ్చేసి I was forced to learn all of the rules. మర్చిపోయినా. But even I don't take them that seriously. ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లోరేషన్కి ఇంత పవర్ఫుల్ టీం అవసరం లేదు. బాస్ ఫైట్స్ వాటికి యూజ్ అవుతుంది కానీ ఇది మరి నాకు ఒక రకంగా పవర్ ఎక్కువ. ఇది దీనికి డిల్యూక్ సరిపోతాడు నార్మల్గా ఇట్లా చూసుకుంటే. ఈ టీంకి వచ్చేసి లాంటి ఈవెంట్ల బాసెస్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఈవెంట్లో వచ్చే బాస్ ఫైట్స్కి అట్లా అంతే. ఇంత పవర్ కూడా నాకు దేనికి యూజ్ కాదు అనిపిస్తుంది ఒక రకంగా.
జాంగ్లీది ఆల్మోస్ట్ బర్స్ట్ ఇప్పుడు డ్యామేజ్ వచ్చేసి నాకు 30k ఆర్ 37-40 వస్తుంది. దాని అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ రాదు ఎందుకంటే మంచి ఆర్టిఫాక్ట్స్ లేవు, డబుల్ క్రిట్స్ ఉన్నాయి. మోరోవర్ ఇప్పుడు ఫామ్ చేసే ఉద్దేశం కూడా లేదంతా. జియో డ్యామేజ్ విత్ డబుల్ క్రిట్ వచ్చిందనుకో బాగానే ఉంటుంది. ఒక 21 క్రిట్ డ్యామేజ్, ఒక 13 ఆర్ 13 క్రిట్ రేట్ వస్తే మాత్రం సెట్ ఉంటుంది ఇక ఒక రకంగా. We haven't been to the Yai Publishing House in a while. దేని వెపన్ ఏ క్యారెక్టర్ది? If they have any new books in. జాంగ్లీకి ఫెవనియస్ లెన్స్. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. I'm better off wishing that my exam goes smoothly. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If Uh-huh. it doesn't work, then just keep throwing till it does. రైడెన్కి నేను What are they Calamity arguing uses. about? It's quite Raidenki. a spirited Huh? Really? You need but stand on this land at midnight. Looks like you guys really aren't in the loop. a wish ritual. That actually, right? కెలామిటీ వ్యాంక్విషర్ యూజ్ చేస్తాను నేను, How the world works. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ బేస్ అటాక్ ఉంది దాంట్లో. హైయెస్ట్ I బేస్ didn't అటాక్, believe it at first either, యా but హైయెస్ట్ that బేస్ అటాక్ changed when అనుకుంటా. it worked for someone I know. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed. Catch ఉంది, It's his days away, బట్ and ఇంట్రెస్ట్ he లేదు. owes a lot of money. ఆర్టిఫాక్ట్స్ మధ్య రాకపోతే అప్పుడు యూజ్ చేస్తాను. He used His whole Catch. bed was filled with. అదే రైడెన్కి ఎంబ్లెమ్ కరెక్టే. Of course. Whether you believe it or not, it's not exactly a dip. If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very Really? Well, come on. Let's go ask. Well, ఓన్లీ ఇప్పుడు ఒకటో రెండో మంచి పీసెస్ ఉన్నాయి అంతే ఎంబ్లమ్లా విత్ డబుల్ క్రిట్. మిగతా ఏమంత మంచిగా లేవు. ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ పీసెస్ నా దగ్గర మంచివే ఉన్నాయి వచ్చేసి. More speed. More speed. ఈఆర్ ప్లస్ బర్స్ట్ ఉంది, యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఎందుకో క్యాచ్ పక్కనే పెట్టిన, ఫెవోనియస్ ఇచ్చిన నేను. క్యాచ్ యూజ్ చేయొచ్చు కానీ No, no, it. what are you guys up క్యాచ్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేద్దాం జాంగ్లీకి. You scared me. Incantate. Junkichi is trying it out to be specific. I mean, Mr. Shigeru, can you please be a little more? People have had all kinds of wishes come true. నేను క్యాచ్ More జాంగ్లీకి attractive, get rich quick, ఈఆర్ ace ప్లస్ their బర్స్ట్. studies. అవును, I'm just a poor struck. Anyway, I just know this is. నేను అది మర్చిపోయాను అసలు. క్యాచ్ నేను జాంగ్లీకి యూజ్ చేయొచ్చు. Narukami strong. కంప్లీట్ అసలు మైండ్లోకి రాలే నాకు అది. Look at you now. జస్ట్ ఫెవోనియస్. ఇప్పుడు ఒకవేళ Wishing ritual comes from 2.6లో Yep, it's from the one called తోమాని First ఫ్రీగా Hand ఇస్తారు. Representing సో నేను తోమాకి ఇది యూజ్ Most చేయొచ్చు, likely a ఫెవోనియస్ యూజ్ self-confessed చేయొచ్చు fellow తోమాకి. writer. I'll refrain from passing comment on how అప్పుడు well నేను the story జాంగ్లీకి is క్యాచ్ written. ఇచ్చేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఉండదు. Junkichi. What's so surprising? Why don't we go to the. She's the expert. జాంగ్లీకి క్యాచ్ ఇద్దాం. నాకు అసలు కంప్లీట్ అసలు మైండ్లోకి రాలే అసలు జాంగ్లీకి క్యాచ్ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు. సి ఇది ఇంకొంచెం అసైన్ చేసేసి తోమా వస్తే తోమాకి ఇచ్చేస్తా. ఫ్రీగా ఇస్తారంట తోమాని 2.6లో. సో అప్పుడు తోమాకి ఇచ్చేస్తా. ఒక్క నిమిషం సార్, క్రిట్ రేట్ చూద్దాం. 55.2 ఏమన్నా చూపిస్తుందేమో చూడాలి. ఓకే, అంతే ఉంటుంది. బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు దాని క్రిట్ రేట్ పెరుగుతుందేమో అంతే, రైట్? అండ్ మోర్ ఓవర్ టాలెంట్స్ డెవలప్ చేయాలి. నా 7-8 అయింది. 7-8 నేను అసలు టాలెంట్స్ ఫామ్ చేస్తలేను. కంప్లీట్ క్రౌన్ చేద్దామని చూస్తున్నా ఈ రెండింటిని జాంగ్లీకి. మేబీ ఇది క్రౌన్ చేయ, బట్ బర్స్ట్ మాత్రం క్రౌన్ చేస్తా కంపల్సరీ జాంగ్లీకి. పెనిట్కి కాన్స్టలేషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. డయానాకు కూడా కాన్స్టలేషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. యూలాది మేబీ ఫ్యూచర్లో క్రౌన్ చేస్తా, డబుల్ క్రౌన్. ఇప్పుడైతే ఏం యూజ్ లేదు చేసి కూడా, డబుల్ క్రౌన్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా యూలానైతే ప్రజెంట్ అట్లా. సో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అయితే క్లియర్గానే ఉన్నాయి. రైడెన్ వెపన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇప్పుడు.
అండ్ వెపన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మెటీరియల్స్ ఇక ఈవెంట్లోనే ఎక్కువ వస్తున్నాయి నార్మల్గా అన్న. అండ్ బై ది వే సెరీనా టీ పాట్లో మీరు ఒకవేళ చూసుంటే నార్మల్ స్టార్ 1 అడ్వెంచర్ గైడ్స్ ఐ మీన్ ఒక నిమిషం చూపిస్తా. రైట్, ఇవి అయితే సేల్ చేస్తురు. ఈ వాండరర్స్ అడ్వైజ్ ఉంది కదా, ఇవైతే 10 అమ్ముతురు. నేను తోమాకి బ్లాక్ టాసిల్ యూస్ చేస్తున్నా 3 స్టార్. అది కూడా బాగానే ఉంటుంది. తోమాకి హెచ్పి బేస్డ్ కదా తోమా వచ్చేసి. ఫెవోనియస్ ఇస్తే ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంటుంది. అట్లా ఆ పార్టికల్స్ ఎవరు తీసుకున్నా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది కదా. Well, సో hello అట్లా there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happened. Oh? Well, Lady Guji, what do you mean? It really is not. You two seem to have a good relationship. డిల్యూక్ని అయితే నేను క్రౌన్ చెయ్యను. Please, put in a good word for మ్యాక్స్ me. లెవెల్ అప్ You కూడా చేయను, have ఇక to ఆపేస్తా convince her to help డిల్యూక్ని. my brother. Here's what happened. Domon turned him away. But since his victory, he's been acting. You know, there really aren't as many evil spirits. If it were me, I'd just leave him. No, Lady Guji. If you saw him. Oh, all right. About. 5. Yes, Lady Guji. That's a long. Our greatest. ఇప్పుడు wish is తోమా to వస్తుంది win కాబట్టి without our హుటో own కంపల్సరీ support. నేను Just విష్ like- చేస్తాను. Wait a minute. మేబీ Now I'm అక్టోబర్ really సరికి వస్తుంది హుటో మళ్ళా. Well, సో నేను కంపల్సరీ విష్ చేస్తాను హుటోకి. నాకు కావాలి హుటో. Oh dear. C1కి వెళ్తా డైరెక్ట్ నేను. Lady Guji, ఆ స్టాఫ్ ఆఫ్ please హోమా. stop changing the స్టాఫ్ ఆఫ్ subject. హోమా This is someone's life we're talking about వాడికి here. అది Please, you've got to help me. Miko, he seems really desperate. His thing with his brother sounds really bad. Okay, fine. Yay, Miko! So you're gonna... Kato, Yeah! is that hesitate? Not at all. Never. Whatever Lady Guji says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. No, hold on a hot second. It's a common trope in light novels, right? Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. All right, let's go. Okay, What is going on here? Granted, you can never be quite sure what's going on in Miko's mind. కాకపోతే హుటో కంపల్సరీ కావాలి నాకు. షా మేబీ కంపల్సరీ చేస్తాం షాక్ కూడా వస్తే మాత్రం. ఎందుకంటే జాంగ్లీ ఉంది కదా నా దగ్గర, సో యూజ్ చేసుకోనికి వస్తుంది. Life's at stake here, so it looks like we'll have to deal with that first before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. చూడాలి. Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. But that's not important right now. This does pose a bit of a problem. Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you... Okay. Okay, got it. I'm on it. Miko, what about us? ఓహో ఈడుండా. Hello, sir. We'd like... Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he is enrolled. Huh? Debt collect? But, it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves in... Well, yes. I don't... Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of focusing on his training. In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential, and even declared that he would challenge a disciple of Domon. Wait, what? Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous.
He's just... Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. ఓహో మొత్తం చుప్కే అంతా ఒకడొకటి చెప్తుండే ఇంకోటి చెప్తుండే. Kenji. Hey there! Oh. Oh, you mean... Yeah! We heard that Shingo defeated an apprentice. Yes, it's true. Wait, so are you... We're not here to... Oh, you've come to the right... I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. The way he handled his blade, it was like flowing water. Ayato skill and burst ultimate నిజంగా బాగున్నాయి. నార్మల్ ఛార్జ్ అటాక్ చూసినావు కదా నువ్వు ఎట్లుందా? నార్మల్ ఛార్జ్ అటాక్ అయితే నాకు మస్తు నచ్చింది అసలు. Any other details to share? We've heard that But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only... నాకు తెలిసి అయాటో ఇప్పుడు ఏమని ఇస్తాడేమో ఇంకా quite impressive. అయాటో గురించి. After that, though, the village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" And then ran off. Lady Guji, esteemed exorcists. Finally, I found my brother. He's at the waterfall, and I've got... Oh, as much as I'd prefer to stay in... అయాటో 2.6లో వస్తాడా 2.7 వస్తాడా ఏం అర్థమవుతలే. మోస్ట్ స్టైలిష్ క్యారెక్టర్ ఇన్ గెన్షన్ ఎన్హాన్స్డ్ అంతే. అయాటో నిజంగా బాగుండదు, నేను నిజం చెప్తున్నా. నాకైతే మస్తు అనిపిస్తుండే 20 అయాటో బ్యానర్ ఒకటేసారి రాకపోతే మాత్రం నేను అయాటోకి పుల్ చేస్తాను. 20 అయాటో ఒకటే వర్జన్లో వచ్చిందనుకో కష్టం పుల్ చేయడం. Look over there. That's him at the waterfall. So this is Yohei's brother. Hey, listen! He's talking to himself. Woo! How's that? Can you feel it? Can you feel the feeling? Found your own school. Ha! So shallow. How can a man... Correct. Please, I can't take any more. I'm gonna die, Yohei. Yohei! Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help! Huh? Who? He stood up. And now... అచ్చా పొజెస్డ్ ఏమో ఇంటి. Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor Yohei. Your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, how should I know? The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about some... I don't know what to tell you. You don't know. But Yohei, I suggest you think very carefully... Your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. And... All right, I'll talk. Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish will be granted. Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these amazing sword skills.
but his whole personality changed too. Because I was worried that if he goes back to normal, he'll lose his skills with the sword. If that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under wraps until we'd managed to get the dojo set up and paid off our debts. So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, 'cause with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something. And then no. So I was thinking that maybe... My, look at you. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed him. You're right, you're right. We were... All right, then. Your turn now, my little friend. Toss the salt, and then draw your sword. అదేంది పేంగన కింద పడ్డాడు అనుకున్నా ఈడే అని. It's the spirit! See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Miko! He fainted! We do nothing. But you, little one. Who's this? A fellow soulsman. Come on. He's coming! Stabilize! నా కంప్లీట్ అటాక్ వచ్చేసి 300 బ్రో. Everybody stand back! Diana Special! Flood of frost! Rack and ruin! 15k డ్యామేజ్. See, 150k. I haven't felt this great in a long, long time. He disappeared! But, well, Paimon should... We can talk about it later. There... Shingo, are you alright? Yohei, I had the weirdest dream. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Dolmon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own. I was terrified. Shingo, Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Thank you, Lady Gucci. And thank ఒక you for your 6000 assistance, తక్కువ. exorcism మ్యాక్స్ డ్యామేజ్. All right. ఏం కాదులే, You'll వస్తుందిలే బ్రో. experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the price you pay. At this point, I would normally lecture you on the diet ఆడ హెలిక్రూలు వండుకుంది ఈడ ఇగో methods to obtain power that does ఈ not బుసల. belong to you. But I think you get the picture now, don't you? Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Gucci. We'll be... అగో అదెంత ముద్దుగా అనుకుంది. Really have... And if so, why the heck were you so reluctant to help out? Oh, they would have been fine. I had to scare them a little, though. Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. So, what? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Paimon's got it. It was an Oni. Correct. Hmm? Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Shingo to become bolder. Hmm. Fair enough. But it seemed like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then, you exhausted its strength by fighting it, so it even if we'd done nothing at all. Of course. మొత్తం బ్లీచ్గా ఈడ. All right. Seems స్పిరిట్ like we've ఎనర్జీ wrapped up. అయిపోయింది బుస్. Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? Oh, you mean that they got the incantation from that book? Actually, that book's the whole reason we Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to That's not the point.
The problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning spirits and stuff. And loads of people are trying it. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. I really wouldn't fret about it. But who wrote this book? And why? ఈమెనే కావచ్చు. Don't you think there might be a bigger safety risk here? What do you think, Traveler? You're right. Big events in the light novel market should be at the center of her attention. Lady Yai, I finally... Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please, take a look. Let me see. What? We're losing market share? అంతే. Overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, back here now. Miko? What is it? You have a really scary look on your face right now. Things just got serious. A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit. Just what is that supposed to mean? I have to come up with a counterplan. Paimon, please. Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma... Wait, what just happened? Again? Nothing's wrong, okay? I'm going to head back... ఈ ఐమిక స్టోరీ అంత అనిపిస్తలేదు. అంతలా అనిపిస్తలేదు స్టోరీ వచ్చేసి. ఏదో మిస్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు లేవేమో ప్రీ మచ్ టోటల్ 60 కావచ్చు. I'm here. రైడ్ అనేది బాగా బలంగా ఉంది. ఐమికోది ఏదో తక్కువ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. What's your plan of action to deal... I'll give you a hint. Oh, wow. Your first guess and you got it absolutely wrong. Wait! Seriously? A first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that in bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more ఇదేమో curious చేస్తుండీడా? readers ready to try them out. Also, sales for the book would only increase further. Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Oh! Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation అదే స్టోరీ ఆర్క్ అంత going to such ఫుల్ఫిల్లింగ్గా లేదు. lengths of అదే work అంటున్నా now నేను. would be Well, I've been ఎకనామిక్స్ మొత్తం. I've read A First-Hand Guide to Summoning Spirits. It has many other good qualities besides the incantations alone. The book contains many ancient kaiden, or tales of the supernatural. I think that's right. How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next. So what we're going to do is smash our rivals' sales numbers and win our readers back. That, incidentally, this will also be the best way to combat the Wait, Miko. So you want... Well, I did say this anyway. There is a writer's... I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I've been reading light novels. These days, though, everyone seems to be imitating each other. The only recent... Not only is it a good...
The key to a successful light, when to use illustrations, what they should good illustrations can make. There's a saying that light novel, the illustrations in a first. I'll be honest. In most traditional stories, the protagonist usually has this. By contrast, there's this. The protagonist is a. There's much more to light novels than Paimon realized. నేను ఇప్పుడే రియలైజ్ అవుతున్నా ముగ్గురితో ముగ్గురితో మాట్లాడేసరికి నాకే అర్థమవుతుంది అసలు లైట్ నోవెల్ ఎట్లా రాస్తారు కూడా. I'm here. ఓ ఫస్ట్ టైం ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. గెన్షన్లో మాంగా అమ్ముతున్నారు. మేబీ ఫ్యాన్ మేడ్ అనుకుంటా కొన్ని. అండ్ ఒకటేమో అఫీషియల్ గెన్షన్ది, ఇంకొన్ని మిగతా అన్ని ఫ్యాన్ మేడే అనుకుంటా. ఐ థింక్ సో. నేను ట్విట్టర్లో ఒకరిని ఫాలో అవుతున్నా, వాళ్ళది బాగుంటుంది అనేది. ఆర్ట్ స్టైల్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ అండ్ కన్వర్జేషన్ కానీ బాగుంటుంది వాళ్ళది. నేను షేర్ చేస్తుందా మీమ్స్ లాగా డిస్కార్డ్లో, సో వాళ్ళది. There you are. Let me introduce the team. You've already met Junkichi and Shigeru. Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct and enduringly popular style. మిషన్ గురించి బ్రో. So అచ్చా one of his young అట్లనా? publishing houses, Ace in the Hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks a first-hand guide to summoning spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? Now then, tell me what... all very true. An original core concept, a fast pace, quality illustration. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. What are we actually gonna write about? For example, we know we need an original core concept, but... Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take A First-Hand Guide to Summoning Spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the Kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! So ఈ మిషన్లో ట్రావెలర్ స్టోరీ. from our time in Mondstadt and Bella. But that would make it a complete... Not at all. You don't have to worry. As long as the core content is interesting, my Alright, let's start with Chapter 1 then. What are you thinking? ఎన్కౌంటర్స్ విత్ అన్ ఎయిర్బోర్న్ ఎమర్జెన్సీ. No one would ever go for that! Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9. Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? And how do you cook it? It's a strong opening. An easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary... Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Online Are we able to work with this Genshin general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. That's good. Okay, we're done with Chapter 1. ఏమో Let's బ్రో move on to Chapter 2. ఈథెన్స్ అమ్ముతారు అంటున్నావా? What
Readers will devour your content a lot more quick. Hurry, chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is waiting? What's wrong with you? You don't look so good. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. Before it came to what? The bane of our existence. Writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. అమ్ముతారా అని అడుగుతున్నా ఎవరన్నా చూసి. అమ్ముతారు బ్రో, డిస్కౌంట్ అమెజాన్లోకి వెళ్ళి కొట్టు నువ్వు గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ అని, అవన్నీ వస్తాయి. Don't worry, this is my treat. Your treat? Oh, wait. Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. All right, cool. Then let's press on, shall we? Paycheck. Ooh, does this mean your inspirations come back? Took a trip to Lugivai. Tour guide turned out to be Rex Labus. It turned into a Geovisha hatchling. Let's see now. The protagonist arrives in Liyue and befriends a young man who doesn't have the money to pay for anything. Only later do we find out that this young man is none other than Rex Lapis himself. With the help of the Qixing and the protection of the Adepti, I am free to roam this vast Is this the kind of cheap thrill that guy was talking about? I give it a 9. The story is fun and action-packed with no dark undertones. Also, there are a great many legends about Rex Lapis. Same problem, Genshin writers కూడా writers block. కరెక్టే మళ్ళా అందరికి ఉంటుంది. Alright, well, let's just hope Zhongli doesn't mind. Great. Well, now Satomi can get started on that. Zhongli doesn't mind అంట. యానిమేషన్ లెక్క చూపిస్తారా, ఎట్లా చూపిస్తారా? In the 3rd chapter, shall we? I can help Vision with this Hunt. one. We can use the Vision Hunt decree or your experience in the Resistance. Any ideas? When the Vision Hunt decree comes out of nowhere, the protagonist joins the Resistance, starting out as an ordinary rank-and-file soldier. Find out how the protagonist goes on to make great contributions to the war effort, become best friends with the Resistance general, and get to know the Bro, Uji child of the Great keychain Narukami ఒకటి Shrine, working together with everyone to మినిమం finally ఉంటుంది మళ్ళా secure a రేట్. grand victory for the Resistance. మన దగ్గర మోరే ఎక్కువ కదా చైల్డ్ దగ్గర. Surprisingly normal. I think it's rather good. A lot of people still like the classic hero's journey. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. Whoa. So we're really going head-to-head with our rival on this one, huh? I suppose so. అంటే చైల్డ్ గారి దగ్గర మోరే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, మొత్తం బ్యాంకే మెయింటైన్ చేస్తాడు ఆడు. సో అమెజాన్ వాడు కూడా అదే అనుకుంటాడు, దీనికోసం మినిమం పెడతారు లేదని. Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? బయట దొరకదు అనుకుంటా Content బ్రో. is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as... She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. But you're free to take a break while the creative team is... Welcome to Uyu Restaurant. Please talk to me if you want to order. డయానాని ఎందుకు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను మాత్రం అడగొద్దు. రైట్, స్ట్రీమ్ ఇంకా డిలే అవుతుంది రోజు రోజుకి. నెట్వర్క్ ఇష్యూసే చేపియాలి, ఇక్కలేస్తుంది నాకు. దొరుకుతాలే బ్రో,
ఇంకా ఇది తీసుకో. విజన్ కీ చైన్స్ అంటే బాగున్నాయి విజన్వి. క్యారెక్టర్ కీ చైన్స్ అంటే నాకు అంత అనిపించదు. విజన్ కీ చైన్ పెట్టుకున్నాం అనుకో కొంచెం యూనిక్గా ఉంటుంది, కొత్తగా ఉంటుంది. విజన్ కీ చైన్స్ వచ్చేసి అట్లా క్యారెక్టర్ది కీ చైన్ పెట్టుకున్నాక చిన్న పిల్లల లెక్క ఉంటుంది అది. చిన్నపిల్లలు పోకిమాన్ది కానీ డోరేమాన్ కానీ ఇట్లా స్టిక్కర్లు వేసుకొని పోతారు కదా బ్యాగ్స్కి, అట్లుంటుంది. I'm here. Hui. Miss Hina doesn't usually do endorsements, with Miss Hina getting so popular, but Miss Hina's not interested in any of it. Maybe that's why her fans like her so. May your light novel sell. We'll do our best. జాంగ్లీ నెట్టుకుందాం, జాంగ్లీ మీద స్టోరీ రాస్తారు వాడి. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by... What a strange pen name. Definitely your doing. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to... We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. Uh-oh. Hyman's getting a little nervous now. Do you really think... That's right. Be confident in your work. Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Thank you all for your submission. I wish you the very... 3 days టైం తిప్పాలా నేను? ఫ్రీ గాయ్ హాయ్ బ్రో. అనుకున్నా 3 times తిప్పాలి అది టైం. రైట్. You've all... Good news, everyone. I just received word that your light novel... This level of success is an amazing accomplishment. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment... Oh yeah! The whole reason why we made this... We saw the... Shh. Listen to what the people around us... Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at Midnight, and your wish will come true! Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. The secret spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The secret spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. They can make any of your wishes come true. I heard that the incantations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of mora and got it, but then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort.
That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a moonless night. Really? Well, I better go and prepare too. Well, feeling less worried? Wow. But what's this moonless night that they're talking about? Hyman doesn't remember that detail from the break. This is something that will become very important to us further down the line. All right, it's time to move on to the next. Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh, yeah. If we leave him to his own devices, he might just write. Also, Exactly. But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration. But the spirit. Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it manifest itself. And you, my little friend, are the perfect candidate for this. Oh, what are you talking about? The fun. ఏడుంది వే ఇది ఎవరికి జస్ట్ మిస్ జస్ట్ అంటే జస్ట్ మిస్ Miko. The ideal spot for a little meet. Really? But it. What are you so afraid of on? Hyman's heart is pounding. Hey! రైట్ యా మీకు ట్రయల్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఎట్లా నెలక్కడ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఇవాయి కాడ యా డొమైన్లో ఫస్ట్ చెస్ట్లు ఎత్తుకాలి చెస్ట్లు ఉన్నాయో లేవు మళ్ళీ అదే స్టోరీ క్వెస్ట్ ఆడనీ కోసం మాత్రం బాగుంటుంది What a weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show? Probably. It's a good piece of artwork and all. Looks like the artist signed their name. Let's go inside and take a look. Cabbage. No chest available. It's my lucky day. Right here. Emerge. Right now. ఆడు బ్లాక్ చేస్తున్నాడు Emerge. Right here. Come on. To the very. Right now. Right here. Emerge. Right here. ఒక డ్యామేజ్ పడుతుంది దీనికి క్యారెక్టర్కి ఏమేమి ఇచ్చిండు అసలు
Weapon and everything. Yes, no plus C3. Oh, C1. Each time activates Tenko Thunderbolts, Yamiko will receive 8 elemental energy for herself. Okay, particles generate చేస్తుంది. And created their max level is increased to 4 and their attack range is increased to 60. Oh, అయితే కాన్స్టలేషన్ మాదిరిలో కంపల్సరీ కావాల్సి వచ్చేటట్టుంది మాకి. Wow, this place is huge! Hey, is that a mirror? There's a really weird looking stool as well. Wonder what it's for. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. Alright, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. అచ్చో కిందికా. Right now. Emerge. ఓన్లీ 3 కదా. Right now. Let me try. Right here. A sight to behold. Ha! Emerge. Right now. అరే గింత హెల్త్ పోతుంది ఒకటేసారి. Beg for mercy. Right here. Emerge. Right now. Taste my blade. Emerge. Right now. Nothing lasts forever. అడు బాగానే డాచ్ చేస్తున్నావు అవన్నీ అసలు. Let's get down to business. Emerge. Right now. Ha! Solidify. Shudder. Mind blade. Emerge. Right here. To the theory. Finally, high theory. ఈడెందుకు ఒకటే వాడుతుంది. జస్ట్ ఏదో వచ్చింది ఈడ. Okay. How?
ఈ డొమైన్ ఏంద్ర భయ్ ఇట్లుంది. ఫస్ట్ టైప్ బాగానే ఉంది. బర్స్ట్ వచ్చేసి నిజంగా మస్తు ఇచ్చిండు. Emerge. Right now, a sight to behold. Solidify! All before me! Beg for mercy. Emerge. నాకు తెలిసి డిఫాల్ట్ ట్రయాంగిల్ షేప్లు ఇస్తుంది ఆమె అవి పోల్స్ వచ్చేసి. అనుకున్నా. Right here. Emerge. Right here. Solidify! Crush. అచ్చా ఇవన్నీ డబ్బాలు కూడా వాళ్ళకి కొడుతుంది ఆమె స్కిల్. అదే చూస్తున్నా ఎందుకు పడుతుందిరా అప్పటి నుండి అని. జస్ట్ ఏమైనా మిస్ అవుతున్నా మేబీ ఒకసారి ఇది. రైట్. ఎలిన్ లీక్స్ కూడా వచ్చాయి. హైడ్రోబో యూజర్ అంట. ఏదో ఒకటి కొత్తది అయితే చేస్తుండగా చేయని. అగో ఆడుంది చెస్ట్. మంచిదని చూసి. నేను అసలు దీని గురించే మర్చిపోయాను. ఇది ఓ స్విచ్ ఉంది ఈడ. అచ్చా ల్యాంప్ ఒకటి కిందికి వచ్చింది. రైట్ ఇది అదే. రైట్ అన్నీ చూసినాం. ఇదేంది ఇది? అచ్చా ఇంకొకటి ఉందా? I'm back home. Oh, congratulations. How are you feeling about it? About that?
రైట్, అన్ని 4 ఉన్నాయి కదా, ఇవి 3 వెలుగుతూనే ఉన్నాయి. Show them. Show them. Emerge. Yeah. 1 2 అచ్చా, పైకి రావాలనేమో ఇది చేసి. వేర్ ఇస్ దట్ స్విచ్ దెన్? అగో ఈడుంది. నేను అదే చూస్తున్నా, ఏడుందిరా ఈ స్విచ్ అని. రాంగ్ అడ్రస్. రైట్. థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఫింగర్ పెయినింగ్. Okay. Next, I will show you a secret Kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of them. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess. You saw what happened. Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Oh, అసలు ట్రావెలర్ లోపల you పోతేనే care కానీ about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Anyway, are you scared, little friend? Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. రైట్, టైం అవుతుంది. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన 9 సరికి అయిపోతుందని. 2 స్టోరీ క్వెస్ట్లు. It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Anyone? థింక్ పాజిటివ్, ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్, అంతే. Probably something to... Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so the book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as... The painting is moving again! What? I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. What have we here? Another budding writer? We got you! So you're the one who wrote A First-Hand Guide to Summoning Spirits. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book, huh? మంచి గేమ్స్, హ్యూజ్ గ్రాఫిక్స్ బెస్ట్. What's this? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make... What? Oh, did I sense? Good. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way!
ఆడిన మంచి గేమ్స్, హై గ్రాఫిక్స్, బెస్ట్ గేమ్స్ నాకు అర్థం కాలే నువ్వు దేని గురించి అడుగుతున్నావు, ఎవరిని అడుగుతున్నావు అని. ఏమైనా గేమ్స్ చెప్పమంటున్నా లేదంటే This Hey, come on, wake up, Miko! Think of something! You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you? Oh, look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing, scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? ఎస్ ఏదైనా గేమ్స్ ఉంటే చెప్పాలి. Yes, we do. Of course ఇది we నీ do. ఫోన్లో వస్తలేదు అన్నావు కాబట్టి హై గ్రాఫిక్ గేమ్స్ అయితే కష్టం బ్రో. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, కష్టం Urakusai. నిజంగా. No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Do you remember that you witnessed in life, typically yokai? Indeed. It piqued my curiosity. So that's... Oh, little. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're still itching to do, they can go and get it done. But... She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams. I after try we some leave. 5 games, not PC. Yes. Mobile. And they might have a fever. మొబైల్ అయితే కష్టం బ్రో. I actually think that the most admirable thing about you అంత మంచి మంచి గ్రాఫిక్స్ కావాలంటే నీకు స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ప్రాసెసర్ పవర్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతుంది అది. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Yes. All right then. You finally convinced Paimon. You guys were right. What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Urakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirits, to become the most popular in Inazuma. Of course. You were never High one to graphics, make extra work for yourself where మంచి you can గేమ్స్ help. ఓకే. And yet you went to all మంచి these గేమ్స్ lengths అంటే to find my painting. ఫోన్లోనైతే You were always the one to pick a quarrel with ఫ్రీగా me. మ్యాక్సిమం Always తక్కువ. gather around and... All right, all right. I finally... పోకెమాన్ టోర్నమెంట్ ఎక్స్ అది ఉంది కదా, అది ఆడుతున్నా నేను. ఆ గేమ్ వచ్చేసి యాంగ్రీ బర్డ్స్ 2. Everyone's quite content in many ways. When my bell rings, it means... Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way. All right. Goodbye. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? I've been great, of course. Every day is a happy one, especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these 2 delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed she can be. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yai Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. పోకెమాన్ డిఎక్స్ టోర్నమెంట్ అంతా ట్రై చేసిన మొబైల్లో అవ్వదు. అది ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆన్లైన్ రిలేటెడ్ గేమ్. Are you all there? Here, like last time, repeat after me. Oh, you beat me to it. So, your first possession, What was it like? Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood.
In return, yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, since you've come this. You cannot be serious, Miko. Huh. You guys teamed up to scare Paimon just now. If you think Paimon's gonna do anything you ask for, think again! Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Besides, your paychecks are still in my hands. Paimon's paycheck? Well, there's no way out. ఒక్క నిమిషం, అన్ని డోర్లు మూసుకున్నాయి ఇక్కడ. యప్, అన్ని డోర్లు మూసుకున్నాయి. డైరెక్ట్ ఇట్లా వెళ్ళొచ్చా? ఓ వెళ్ళొచ్చు. నేను ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తాను ఇట్లా డొమైన్ నుండి డైరెక్ట్. ఈ ఫీచర్ బాగానే ఉంది. పోకిమాన్ టీఎక్స్ టోర్నమెంట్ కాదు, మాస్టర్స్ ఎక్స్ అనుకుంటా. మాస్టర్స్ ఎక్స్, ఐ థింక్ నీకు కూడా తెలుసు అది. More speed. Well, hello there, my little helpers. As if so, Miko, what also to be. It might sound ominous. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once all the preparation. Oh, yeah! Something about reciting the. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memory. When that time comes, let's all pitch in and help send them. I will start the ritual preparations shortly, and at that time, I need you to do two things. First, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the bothersome issue of someone potential. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo. The memories are normally dispersed and don't pose a threat. But when their energy is concentrated, it is likely to disturb them. They may see this as an opportunity. Alright, got it. Okay, let's get going. ఓకే, ఇంకా ఉందా స్టోరీ? ఓకే, 60 ఇక్కడ. వెల్ వెల్ వెల్. Narukami, please. See that he stays safe. Descend the mountain? Yep, Miko. I see. We'll be taking care of a couple other things for. It seems like Lady Kuji's never allowed anyone else to be in her Thank you for helping with. Don't worry. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down the mountain. More speed.
ఓకే. గీడున్నాయా మాన్స్టర్స్. డైరెక్ట్ పడ్డది. These monsters look really riled up. Yep. Let's give. All right, here they come. Stabilize. I will have order. 44K. Okay. Beg for mercy. Shudder. Beg for mercy. Stabilize. Shudder. Beg for mercy. ఒక క్రికెట్ ఫుడ్ తీసుకుందాం. డ్యామేజ్ ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. ఇది తీసుకుందాం. Order guide you. 41K. అంత ఫరక్ ఏం అనిపిస్తలేదు. Shudder. Stabilize. ఓకే ఎనర్జీ పాయింట్. Come on, you can do it. My blade. This is order. రైట్ 44K. I condemn you. Watch your step. All right, that's the last of the monsters. How far along do you think the ritual is? Let's head back to the. అరే ఇన్ని అన్నమా ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి ఒకటేసారి టెలిపోర్ట్ అయిదామంటే. ఓహో మూవీ. So many! They're everywhere! Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a Yeah. little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Whoa, they've really blocked out the moon! It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. Do they really have to go? It's a feast,
and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. To be a guiding light. Hey, must cute on the Paimon. Lights are coming from Inazuma City! The book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. Oh, Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Okay, ఇందాకటి వచ్చినాయి రాలేదు Just స్క్రీన్ as I షాట్స్. thought, the ritual went very smoothly. Oh, I'm great. But the look on your face just... I'm fine, serious. No. Pico. Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can... Sure, no problem. A meal it is. Okay. వైపే సాంగ్ నేనే తీసినాను నిజంగానే మోరాలేదు నా దగ్గర. Today is the day we agreed to treat Miko to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Let's go! ఓకే కట్ సీన్ ఎప్పుడు వస్తుందిరా బయ్ కట్ సీన్. Wait is unbearable. It was quite a surprise when the moonlight... Yeah, that huge black cloud over Mount... But then nothing happened after I made a wish using the method in that book. Yeah. I guess light novels are just fiction after all, huh? That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Still, something tells me the miraculous adventures of the traveler will remain an interesting series for a long time to come. Huh? Paimon can't see me. Guess she's not out. Ah, my little friends. There you are. Miko,
You started eating without a... I did, yes. You're paying after all. అంతే. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Oh, I just couldn't wait any longer. అయిపోయా. Boss, see these two faces here? Remember them. They're the ones picking up the bill later. Alrighty. What's gotten into you? Come on, sit yourself. You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma overnight, and it was still alive right up until I ordered it. Or maybe you'd rather try this? I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices. Miko! You are outrageous! Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest kushikatsu! Strange. I remember no such thing. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something of a VIP, you know. Miko, this meal is going to be super expensive! Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. They're still printing your light novel by the batch. Darn it! She It tricked us doesn't. into this! Miko was after our Mora from the very beginning! Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, novels with incantations ఇంకా are no అవ్వలేదు. longer in vogue. లాస్ట్ అయిపోనికి వచ్చింది బ్రో The deadline స్టోరీ. is looming. అయిపోయింది. నేను రేపటి ఈవెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. నేను ఈవెంట్. Thank you for the meal. Oh, did I mention? A saw that convocation ritual we performed over the Grand Narukami. I know she can be pig-headed, but it still took me by surprise when she wrote me a long and sternly worded letter about it, chastising me for taking this whole thing much too far. రేపు ఒకటి ఈవెంట్ అయితే వస్తుంది. 17th కదా రేపు. రైట్ వస్తుంది. Thank you for the meal. Oh, did I know she can... Oh, నేను స్టోరీ మార్నింగే కంప్లీట్ చేశాను. అందుకే నా స్పాయిలర్ ఇవ్వద్దని చెప్పేసి ఇంకా రాలే. అరే ఏదిరా అది? ఒక చెస్ట్ ఇస్తాడు ఈడు కూడా. రైట్. ఓ ఓకే మండి తినొచ్చు ఈడ. ఓకే అటు పోనీకి లేదు. మళ్ళీ ట్రయల్ ఆడ మీకు ఇప్పుడు ఏమొద్దులే, నేను మళ్ళీ ఆడ. నాకు ఒక రకంగా అంత సాటిస్ఫైయింగ్ అనిపిస్తలేదు యామికో క్యారెక్టర్. అంత నేను ఒక పవర్ ఉంటుంది అది ఇది అంటే నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన, బట్ ఎందుకో నాకు అంత అనిపిస్తలేదు. మేబీ ఒకవేళ నాకు వస్తే నాకు సపరేట్ ఉంటుందేమో. ట్రయల్ వర్జన్లో మాత్రం అంత అనిపించలే క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు కూడా. మేబీ నాకు పర్సనల్గా నేను విజ్ చేసినప్పుడు నాకు వస్తే వేరే ఒపీనియన్ ఉంటుందేమో యామికో మీద. మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మంచి ఒపీనియన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి క్యారెక్టర్ని కాన్స్టెంట్గా యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి. బట్ ఎలక్ట్రో బ్యాటరీ కావాలి ఆమెకి, 90 ఎనర్జీ రీఛార్జ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. యప్ మీ బట్ చాలా హైప్ ఇచ్చారు, అందుకే అలా అనిపిస్తుంది. నిజంగా చాలా హైప్ చేశారు. ఈవెన్ రైడెన్ షోగన్కి కూడా అంత హైప్ ఇవ్వలేదని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఈవెన్ రైడెన్ షోగన్కి అంత హైప్ ఇచ్చినా ఓకే, నిజంగా ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అయితే రైడెన్ షోగన్ అట్లా అనిపించింది, కానీ ఈ మీద ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ యూజ్ చేసిన మరీ అంత లైక్ ఏదో మిస్ అవుతుంది అన్నట్టు అనిపించింది తప్పితే అది ఫుల్ఫిల్లింగ్ అనిపించలే. ఇంకోటి కాన్స్టలేషన్ కంపల్సరీ C1 ఉండాలి. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఒకవేళ మీకు మంచి రొటేషన్ టీం కావాలంటే మాత్రం C1 ఉండాలి. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వెపన్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయో తెలియదు అట్లా. అదే బట్ స్టిల్ నేనైతే రైడింగ్కి వెళ్తా. ఐఆర్టో లైవ్లో చూస్తా కదా, మనకంటే 2.6 వర్జన్ది లైవ్ వస్తుంది కదా, సో ఆ రోజు డిసైడ్ అవుతా ఐఆర్టోకి వెయిట్ చేయాలన్నా లేకపోతే వెంటి వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలను. అప్పటిదాకానైతే నేను డిసైడ్ కాను. ఫస్ట్ రైడింగ్ మెయిన్ ప్రయారిటీ. దాని తర్వాత మేబీ వ్యాల్కిన్ కొంట లేదంటే లేదు. వ్యాల్కిన్ కంపల్సరీ అనుకుంటున్నాను నేను. దాని తర్వాత వ్యాల్కిన్ ఒక 2 టైమ్స్ తీసుకున్నాక బ్యాటిల్ పాస్ తీసుకుంటాను నేను. అట్లా థింక్ చేస్తున్నా. కంప్లీట్ F2P అయితే కాదు ఇక నేను ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నా, ఎందుకంటే ఛానల్ని ముందటి నడిపించాలి, కొంచెం గ్రో చేయాలి. 1000 హిట్ అయ్యేదాకా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా అట్లా. బట్ స్ట్రీమింగ్ అయితే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. మేబీ ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కంపల్సరీ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇంకొక 2 years దాకా, ఈ ఇయర్ తోటి ఇంక్లూడింగ్ 2.5 years ఈ ఇయర్ తోటి ఇంక్లూడింగ్ స్ట్రీమింగ్ అయితే చేస్తాను నేను కంపల్సరీ. సో అంతలోపు ఏమైనా జరిగితే మన లక్, లేదంటే లేదు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ టుమారో విత్ ఎ న్యూ ఈవెంట్. అండ్ స్పైరల్ అబిస్ సేమ్ అదే పాతది, సో నేను మళ్ళీ అదే స్ట్రీమ్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి నా టీమ్స్ వచ్చేసి, కొంచెం పవర్ అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నా. సో అది ఎల్లుండి చూద్దాం. ఓకే, ఫ్రైడే రోజు చూద్దాం స్ట్రీమ్లో స్పైరల్ అబిస్. బాయ్, గుడ్ నైట్.